Hello students, very good morning to all of you. In last video, we learned about the methods of transportation in animals. In that, we studied the last method of transportation, that is blood vascular transportation or system. To continue in that, we are going to study in detail blood vascular system. In last video I told you blood vascular transportation system is present from annelidans to the chordates. Blood vascular, the transportation of material in annelidans up to the chordate takes place with the help of blood vascular system. See here, from annelida to chordates, म्हणजे फायलम नॉन कॉर्डेटाचा फायलम annelida पासून कॉर्डेटाचे सगळे क्लासेस, या सर्व एनिमल्स मध्ये ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टम. इन दिस ब्लड अँड हार्ट plays very important role in the transportation. Special circulating fluid is present. That special circulating fluid is called the blood. This blood is pumped to all parts of the body or to all tissues in the body through blood vessels. Means heart pumps the blood and that blood is transported to all the tissues via blood vessels. रक्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून हार्टनं पंप केलेलं हे सगळं ब्लड सर्व आपल्या टिश्यू मध्ये पोच केलं जातं. दिस इज द ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम. सी हियर, टाइप्स ऑफ ब्लड व्हॅस्क्युलर सिस्टीम: ओपन सर्क्युलेशन and closed circulation. Now we are going to study first open circulation transportation. See here, open circulation. The blood is circulated through body cavities. अशा प्रकारच्या एनिमल मध्ये, ज्या एनिमल मध्ये ओपन सर्क्युलेशन ट्रान्सपोर्टेशन असतं, अशाच्यामध्ये बॉडी कॅव्हिटीज असतात. Those body cavities are also called the hemocoel. Hem means blood, coelom means cavity. अशा हिमोसिलच्या माध्यमातून किंवा बॉडी कॅव्हिटीच्या माध्यमातून त्या प्राण्यांच्या मध्ये ब्लड सर्क्युलेट केलं जातं. म्हणजे मीन्स ओपनली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस. ज्या वेळेला ह्या बॉडी कॅव्हिटीच्या माध्यमातून रक्त ब्लड सर्क्युलेट केलं जातं, त्यावेळेला त्या ब्लड मध्ये असलेलं जे काही मटेरियल असेल, ट्रान्सपोर्टेशन मीन्स जे काही मटेरियल असेल, दॅट मटेरियल इज एक्सचेंज डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड अँड टिश्यूज. नो एनी इंटरमिजिएट, कुठलंही माध्यम नाही. डायरेक्ट ब्लड आणि त्या टिश्यू मध्ये हे ट्रान्सपोर्टेशन होतं. म्हणजे कुठलाही मध्यस्थ या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन साठी नसतो. द ब्लड अँड टिश्यू डायरेक्टली एक्सचेंज द मटेरियल. मीन्स इन ओपन सर्क्युलेशन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड अँड टिश्यू. दिस इज ओपन सर्क्युलेशन. दॅट्स वाय देर इज अ ब्लड फ्लोज विथ व्हेरी लो प्रेशर. ओपन सर्क्युलेशन असल्यामुळं बॉडी कॅव्हिटी मधून संपूर्ण ब्लड फ्लो होत असल्यामुळं अशा प्रकारच्या सिस्टीम मध्ये, ओपन सर्क्युलेशन मध्ये ब्लडचं जे प्रेशर असतं ते अत्यंत कमी असतं. लो प्रेशर इज देअर ऑफ ब्लड. द नेक्स्ट पॉइंट, in such animals which shows open circulatory system, blood does not contain any respiratory pigment. In us there is a respiratory pigment, hemoglobin. We saw in the transportation of O2 and CO2 in respiration. Hb, hemoglobin हा काय करत असतो, O2 आणि CO2 चं ट्रान्सपोर्टेशन एक्सचेंज करत असतो. पण ज्या प्राण्यांच्या मध्ये ओपन ब्लड सर्क्युलेशन सिस्टीम आहे
अशा प्राण्यांच्या ब्लडमध्ये कोणत्याही पद्धतीचा रेस्पिरेटरी पिगमेंट असत नाही. देर इज नो एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाईक हिमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ these animals. So the point is, blood does not contain any respiratory pigment. As the blood of these animals does not contain any respiratory pigment, their blood does not transport respiratory gases like us. यांच्यामध्ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नसल्यामुळे, यांच्या ब्लडमध्ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नसल्यामुळे यांचं ब्लड कुठल्याही प्रकारचा रेस्पिरेटरी गॅसेसचं एक्सचेंज करत नाही. Their blood does not transport respiratory gases. Which are those animals which show open blood circulation? See example, arthropods are there and molluscus. Arthropods and molluscus shows, means the animals which are belongs to arthropoda and mollusca shows open blood circulatory system. This is first type of blood vascular system, that is a open circulation. See once again, blood is circulated through body cavities, that is a hemocoel. Exchange of material takes place directly in between blood and tissue. Blood flows with very low pressure. Blood does not contain any respiratory pigment. That's why, next point, blood does not exchange or transport respiratory gases. An example, animals which are belong to arthropoda and mollusca shows open circulation. Now we proceed to the second type of blood vascular system, that is a closed circulation. See here. Now we are going to study closed circulation with the comparing open circulation. The points from the open circulation. कारण परीक्षेला आपल्याला डिफरन्शिएट येऊ शकतो. डिफरन्स बिटवीन ओपन सर्क्युलेशन अँड क्लोज्ड सर्क्युलेशन. I also tell you in a differentiating manner. See here, in open circulation, first point is blood is circulated through body cavity. Here, blood is circulated through कशाच्या माध्यमातून क्लोज्ड सर्क्युलेशन मध्ये ब्लड सर्क्युलेट केलं जातं? थ्रू द नेटवर्क ऑफ blood vessels. Network of blood vessels. In closed circulation, blood is circulated through network of blood vessels. Here, open circulation, खुला आहे. Blood is circulated through body cavities. And here is a closed circulation, बंदिस्त. कारण in this method of circulation, blood is circulated through network of blood vessels. We see here, blood is pumped to all tissues by heart through blood vessels. म्हणजे या क्लोज्ड सर्क्युलेशन मध्ये संपूर्ण शरीरामध्ये ब्लड व्हेसलच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून ब्लड सर्क्युलेट केलं जातं. नाउ सेकंड पॉइंट, in open circulation, exchange of material takes place directly between the tissue and blood. Tissue आणि blood यांच्या direct contact मध्ये materialचं transportation exchange होतं. But in here, exchange of material takes place by tissue fluid. That tissue fluid is called a lump. There is a intermediate. इथं मात्र डायरेक्ट एक्सचेंज होत नाही बिटवीन ब्लड अँड टिश्यू. इथं एक माध्यम आहे आणि ते माध्यम कोण आहे? टिश्यू फ्लुइड, दॅट इज अ लंप. व्हॉट इज द थर्ड पॉइंट? ब्लड फ्लोज विथ लो प्रेशर. In open circulation, blood flows with low pressure. Here, in closed circulation, blood flows with high pressure. There is a low pressure, here is a high pressure. In open circulation, blood flows with low pressure, but in closed circulation,
circulation, blood flows with high pressure. Then next point. In open circulation, blood does not contain any respiratory pigment. But in here, closed circulation, blood contains respiratory pigment like hemoglobin. या प्राण्यांच्या मध्ये मात्र म्हणजे ज्या प्राण्यांच्या मध्ये क्लोज्ड सर्क्युलेशन आहे अशांच्या ब्लड मध्ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक hemoglobin is present. Means in closed circulation blood contains respiratory pigment like hemoglobin. As in closed circulation blood contains respiratory pigment, it next point, blood does not transport respiratory gases in open circulation. But here, as blood contains the respiratory pigment, it also blood transport respiratory gases. In closed circulation, blood transport respiratory gases. Here, in open circulation, blood does not transport respiratory gases. And last differentiating point, example. Here are arthropods and molluscs. But here, there are some higher molluscs. And just earlier I told you, all vertebrates, ordered member, all vertebrates, and also before that, annelidans. The members of Annelida also shows closed circulation. Example, some higher molluscs, annelidans, and all vertebrates shows closed circulation for the transportation of the material. Here is the difference between open circulation and closed circulation. In that, closed circulation shows main two types. Closed circulation shows again two subtypes, that is single circulation and double circulation. या क्लोज्ड सर्क्युलेशन चे परत दोन उपप्रकार पडतात, एक सिंगल सर्क्युलेशन आणि दुसरा डबल सर्क्युलेशन. that we will study in next video.